Ladies and gentlemen, welcome to iFactner's Learn Dutch for Beginners video tutorials. In today's video tutorial, we will learn to speak Dutch regarding cleaning. Let's start our lesson. Dutch for cleaning, Nederlands for schoonmaken. Clean your room, ruim je kamer op. Ruim je kamer op. He is cleaning. Hij is aan het schoonmaken. Hij is aan het schoonmaken. Clean your table. Maak je tafel schoon. Maak je tafel schoon. Wipe off your table with a piece of cloth. Veeg je tafel af met een doekje. Veeg je tafel af met een doekje. Wipe off the floor with a wiper. Veeg de floor af met een wisser. Sweep the floor with a broom. Veeg de floor met een bezem. Veeg de floor met een bezem. You should mop the floor. Je moet de floor dweilen. Je moet de floor dweilen. He is cleaning the carpet with a vacuum cleaner. Hij maakt het tapijt schoon met een stofzuiger. Hij maakt het tapijt schoon met een stofzuiger. She is dusting. Ze is aan het afstoffen. Ze is aan het afstoffen. He is scrubbing the tiles. Hij schroept de tegels. Hij schroept de tegels. You should tidy up your room. Je moet je kamer opruimen. Je moet je kamer opruimen. Can you spread the new sheet on the bed? Kun je het nieuwe laken op het bed spreiden? Spreiden. Kun je het nieuwe laken op het bed spreiden? Kun je het nieuwe laken op het bed spreiden? I will wash the dishes. Ik zal de afwas doen. Ik zal de afwas doen. Dry the floor. Droog de vloer. Droog de vloer. You should brush your teeth. Je moet je tanden poetsen. Je moet je tanden
poetser. Je moet je tanden poetsen. He washes his face with soap. Hij wast zijn gezicht met zeep. Hij wast zijn gezicht met zeep. Wash your body. Was je lichaam. Was je lichaam. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. Please like, share and subscribe.